What is the approximate value of 149.832 divided by 25.0138 plus 7.10 into 2.00? ఓకే, ఇలా అడిగాడు. ఎక్కువ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్లా మ్యాథ్స్ సింప్లిఫికేషన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే 189.9 వస్తుంది. ఫస్ట్ we multiply 7.10 by 2.04008 అది బాడ్ మెస్ ప్రకారం అది చేస్తే మన ఆన్సర్ 14 వస్తుంది. 14 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. సెకండ్ చూడు, లైక్ 149 plus 7 plus 7 2 is 14 plus 25 9 39 plus 4 189. డివైడ్, అది ప్లస్ కాదు డివైడ్. ఓకే, ఇది లైక్ సమ్ ఫస్ట్ బాడ్ BOD MSD కదా, ఫస్ట్ డివిజన్ 25 డివైడెడ్ బై 150. 5 వస్తుంది. 5 14 ఐ మీన్ దీన్ని రఫ్గా చేసుకోవాలరా నాకు గుర్తున్న ప్రకారం. 25 డివైడెడ్ బై 5 వస్తుంది. 5 ప్లస్ 7 ఇంటూ 2 7 2 14 ప్లస్ 5 19. ఇక్కడికి 19కి దగ్గరికి ఏది ఉంది అంటే 20. సో అట్లా రాసేయాలా. సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఇంక ఇట్లానే ఉంటుంది, మరి అంత చేయక్కర్లేదు. ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్ ఏంది? సింపుల్, హాఫ్ సింప్లెక్స్, ఫుల్ డీప్లెక్స్. సింపుల్ అండ్ ఫుల్ డీప్లెక్స్ ఇది కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో. అండ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, ద స్టాండర్డ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ సింపుల్, హాఫ్ డూప్లెక్స్ అండ్ ఫుల్ డూప్లెక్స్. ఇవి స్టాండర్డ్ ట్రాన్సిషన్ మోడల్స్. సింప్లెక్స్, data flows only in one direction, unidirectional. An example is a keyboard sending a data to the monitor. సింప్లెక్స్ అంటే ఇప్పుడు కీబోర్డ్ నుంచి మానిటర్కి డేటా వెళ్తుంది. అది సింగిల్ అంటే కీబోర్డ్ ఏమీ మానిటర్ నుంచి డేటా తీసుకోదు. సో ఒక వేలోనే ఉంటుంది సింప్లెక్స్. ఫుల్ డూప్లెక్స్, డేటా ఫ్లోస్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ సైమల్టేనియస్లీ, బై డైరెక్షనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్ కాన్వర్జేషన్స్, బోత్ సైడ్ పీపుల్ కెన్ టాక్ అండ్ లిజన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్స్. ఫుల్ డూప్లెక్స్లో అటు ఇటు రెండు మాట్లాడతాం. హాఫ్ డూప్లెక్స్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ కాదనమాట. రికగ్నిషన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ ఇన్ ఇయర్ కాంటెక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ correct term is half duplex. Half duplex allow data transmission in both directions but only one direction at a time. ఓకే, హాఫ్ సింప్లెక్స్ అంటే లైక్ రెండు సైడ్ నుంచే డేటా వెళ్తుంది, కానీ ఏదో ఒకసారి ఒక డైరెక్షన్లోనే పోతుంది. అటు నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు ఇటు నుంచి అటు పోదు. సో ద డేటా ఇన్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్ వచ్చేసి అయితే సింప్లెక్స్, ఒకే డైరెక్షన్ ఉండాలి, లేదా ఫుల్ డూప్లెక్స్, అటు నుంచి రావాలి ఇటు నుంచి ఒకే టైంలో కూడా పోయేలాగా ఉండాలి, కానీ అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్ళకపోవడం అలా హాఫ్ సింప్లెక్స్ లాగా ఉండకూడదు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ OSI మోడల్ అండ్ ఇట్స్ సర్వీసెస్ ఈజ్ కరెక్ట్? X400 and directory. Neither one nor two. X.400 is an application layer protocol for electronic mail exchange, not a director. STMT కూడా మెయిల్కే కదా. సో X.400 వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్లో ఉంటుంది, అండ్ అది మెయిల్కి ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్కి, డైరెక్టరీ కాదు. అండ్ X.500 is an application layer protector for directory service. ఓకే, X.500 వచ్చేసి డైరెక్టరీ సర్వీస్, నాట్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. అండ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇది ఓకే, ఇంకా సేమ్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, సేమ్ క్వశ్చన్స్ లా కూడా రావచ్చేమో ఒకసారి. ఓకే, X.500 అంటే డైరెక్టరీ, X.400 అంటే ఎలక్ట్రానిక్. 4 electronic, 5 T directory. Okay, the name of the phase of compiler which separate the characteristics of the source language into groups that logically belongs together. These groups are called tokens. Lexical analysis లోనే tokens వస్తాయి.
ఇప్పుడు the phase that separates the source code characters into logical groups are called as tokens. The identification operators is for lexical analysis is also known as the scanning, the very first step in the compiler which reads characteristic from those meaningful units from the next phase syntax analysis. Lexical analysis scanner reads the source code, groups characters into lexemes, meaningful sequences, and outputs tokens. Example: int comma sum comma ఈక్వల్స్ టు కామా ఏ కామా ప్లస్ కామా. ఒకవేళ ఇది సింగిల్ కోడ్స్లో ఉంటే అది మొత్తాన్ని ఒకేలా తీసుకుంటుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సింగిల్ కోడ్ నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సింగిల్ కోడ్ వరకు. ఓకే, సింటాక్స్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి పార్సర్ takes the tokens and checks if they are form a valid structures like expression statements according to the language grammar, often building a parse tree. Optimization improves the intermediate code for the faster execution. Error handling detects the reports for the bugs. ఓకే, మాకు లైక్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఎ కంపైనర్, ఈచ్ దానిలో ఏ దాన్ని ఏమంటారు అనేది కావాలి. లెక్సికల్ అనాలిసిస్లో టోకెన్స్ వస్తాయి. ఇది లెక్సికల్ అనాలిసిస్, సింటాక్స్ అనాలిసిస్, సిమాంటిక్ అనాలిసిస్, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేషన్, కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్, కోడ్ జనరేషన్. ఓకే, 63. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ఓ నోటేషన్? O of g of n is equals to f of n. There exists a positive contact C and no 0 such that O of less than f less than or equals to f of n less than or equals to cg of n for all n is less than or equals n is greater than or equals to O of n. 45. Correct definition of O notation. Answer 1. The definition of big O notation, denoted as O, G, N, describes an upper bound for the growth rate of a function f, n. It means that for all sufficiently large n, f, n, is less than or equal to some constant multiple of g, n. The formal definition requires there to be positive constants c and n underscore 0 such that 0, ler f, n, ler cg, n, for all n, g e n underscore 0. Option 2 describes the big omega notation, which is a lower bound. Option 3 describes the big theta notation, which is a tight bound, both an upper and lower bound. Option 4 is incorrect as the inequality signs are reversed. AI responses may include mistakes. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సార్టింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్? మర్జ్ సార్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అంట. The correct option is 2. Merge sort. Explanation. External sorting is a class of sorting algorithms designed to handle massive datasets that are too large to fit into a computer's main memory, RAM, and must reside in slower external storage, such as disk drives. Merge sort is highly suitable for external sorting because it can efficiently process data in sequential chunks, minimizing the need for expensive random access to the external memory. It works by dividing the data into smaller, manageable chunks, sorting them in memory, and then merging the sorted subfiles into a single large file. Okay, external sorting is a class of sorting algorithm designed to handle massive data sets that are too long to fit in a computer's main memory, RAM. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్టర్నల్ సార్టింగ్ అంటే లైక్ దీనికి ఎక్కువ హ్యాండిల్ చేయాలని, ఇది ఎక్కువ హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది జస్ట్ ర్యామ్లో ఎక్కువ మెమరీ కావాలి కాబట్టి దీన్ని ర్యామ్లో చేయలేం. సో ద మర్జ్ సార్ట్ అనేది మర్జ్ సార్ట్ అనమాట. And must resides in a lower external storage such as the hard disk. Merge sort is highly suitable for external storage because it is efficient processes data in sequential chunks, minimizing the need of expensive random access to the external memory. It works by dividing the data into smaller manageable chunks, sorting them in memory and then merging the sorted subfiles into a single large file. Why other options are incorrect? Insertion sort. This is an in-memory sorting algorithm and it is not suitable for external storage sorting because it requires random access to data and performs the best on the small or nearly sorted data sets. Quick sort. This is also primarily an in-memory sorting algorithm
it works well with the random access memory, but it is not typically used for external sorting due to its reliance on random data access patterns, which are inefficient with the disk storage. Selection sort, this is another in-memory sorting algorithms that is not suited for external sorting. It requires repeatedly scanning an unsorted portion of the list, in which inefficient for the data sorted on the external memory. Okay, which of the following algorithms within the data structures it uses? ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్రెత్ ఫస్ట్ సెర్చ్, టూ వచ్చేసి క్యూ, హీప్ సార్ట్, టూ ఇది వచ్చేసి అరేస్, అండ్ డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ వచ్చేసి స్టాక్స్. Okay, matches the algorithms with the data structures. 2 1 2 3 3 1. The breadth first searcher uses a queue data structures to explore nodes in a graph level by level. A queue follows the first in first out FIFO principle. Heap sort is a comparison based sorting algorithms that uses a binary heap data structure. A heap allows the efficient retrieval of a maximum or minimum element. Depth first search DFS uses a stack data structure to explore as far as possible along the each branch before backtracking. A stack follows the last in first out principle. Okay, బ్రెత్ ఫస్ట్ సర్చ్ వచ్చేసి వాడేది క్యూ, హీప్ సార్ట్ వచ్చేసి వాడేది అరేస్, డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ వచ్చేసి వాడేది స్టాక్స్. క్యూస్ అనేవి బ్రెత్ ఫస్ట్ సర్చ్ని వాడతాయి, హీప్ సార్ట్ అనేది అరేస్ని వాడుద్ది, అండ్ డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ వచ్చేసి స్టాక్స్ని వాడుద్ది. దీని గురించి సపరేట్గా చేయొచ్చు. అండ్ తర్వాత 48. ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వాప్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై సార్ట్ యూజింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అసెండింగ్ ఆర్ యూజింగ్ బబుల్ సార్ట్. బబుల్ సార్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది? లైక్ 18 32 17 19 41 15 23. టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్వాప్స్ కావాలి? ఫస్ట్ 18 చూసుకుంటుంది, తర్వాత 32 చూస్తుంది. కరెక్ట్గా నేను 32 తర్వాత 17 చూస్తుంది, మారుస్తుంది. అలానే కదా బబుల్ సార్ట్ జరిగేది. ఫస్ట్ వచ్చేసి 18 32 17 19 41 15 23. ఫస్ట్ 18 32 నో స్వాప్, తర్వాత 32 17, ఐ మీన్ ముందుకు వెళ్తాయి పాయింట్స్. 32 17 స్వాప్ జరగాలి, సో 32 17 మారిపోతాయి. 32 17 తర్వాత 32 19, 32ని 17తో కంపేర్ చేస్తే 32 తర్వాత 17 రాలేదు, తర్వాత 19 32 జరగాలి. ఆస్త్రి మొత్తం 10 జరగాలి. Hello everyone, in this video we are going to solve this question called sorting bubble. सर ये ऑफिस इतना बढ़िया है, इसमें क्या
బబుల్ సార్ట్లో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే అది ఫస్ట్ ఒకసారి సాల్వ్ చేసినాక లాస్ట్ది పోతాయి. ఓకే, లాస్ట్వి సెట్ అయిపోతాయి బబుల్ సార్ట్ జరిగేటప్పుడు. దాని తర్వాత ముందర నుంచి ద మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద 3 బాటిల్స్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:4, 1:2 and 9:5 respectively. These 3 bottles are equipped into a larger bottle and it will be in the ratio of milk and water respectively in the large bottles. క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ పార్ట్స్ అండ్ సమ్ కామన్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాటిల్ రేషియో వచ్చేసి 3:4. సో టోటల్ పార్ట్స్ వచ్చేసి 3 + 4 7, 3/4, 4/7 ఉంది కదా. బాటిల్ సెకండ్ రేషియో వచ్చేసి 1 2, మొత్తం పార్ట్స్ వచ్చేసి 3. థర్డ్ రేషియో వచ్చేసి 9:5, 9 + 5 = 4. టోటల్ వాస్ వచ్చేసి 4. LCM of 7, 3 and 14 is 42 units. అజ్యూమ్ అంటే 3 7 21, 21 into 3 LCM లేరా ఇది. Divide 7 1 7 2 14, 7 3 21, 21 2 42. సో అట్లా 42 అనమాట. క్యాలిక్యులేటింగ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ వాల్యూమ్స్ పర్ బాటిల్. ఫస్ట్ బాటిల్ 42 కదా మనకి ఎల్సిఎం వచ్చింది. సో 42 into 3/7, 18 units ఆఫ్ వాటర్ అండ్ 24 units ఆఫ్ మిల్క్ వచ్చేసి 18 units ఉంది. వాటర్ వచ్చి 3/7 దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. 42 into 3/7, 24 units. సో ఇట్లా మనకు వచ్చేస్తుంది సబ్టిల్ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ద వాటర్. టోటల్ మిల్క్ వచ్చేసి 59 units. అన్నిట్లో మూడిట్లో యాడ్ చేస్తే 59 units, వాటర్ వచ్చేసి 67 units. డిటర్మైన్ ద ఫైనల్ రేషియో 59:67. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీన్ని కూడా సపరేట్గా చేస్తామేమో. దిస్ వన్, యా. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అరే రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్ ఫర్ ద మ్యాక్స్ హీప్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఎలిమెంట్స్? మ్యాక్స్ హీప్, హీప్ తెలుసా? మ్యాక్స్ హీప్ అంటే 10 20 70 10. మ్యాక్స్ హీప్కి ఏది కరెక్ట్, ఎట్లా చెప్పాలి దాన్ని? Max heap is a complete binary tree whereas every part of the node has a value greater than or equals to its child nodes. When represented in an array or the children of the node at index I, typically incidence 2 into I plus 1, left child 2 into I plus 2, right child assuming of the least. 80 ఉంది. 80 is less than 72. దీన్ని చెయ్యాలి యాక్చువల్గా. మాట్లాడు, ఇది చేయాలి. మ్యాక్స్ హీప్ ఇండెక్స్ 0, రూట్ వచ్చేసి 80, లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ ఆఫ్ 1 20, 80 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20. సో ట్రూ అనమాట, అది రూట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇండెక్స్ 20కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇండెక్స్ 3, 20 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 70 అదర్ పోర్షన్స్ రావట్లేదు.